So, good morning, all of you. Today's topic we shall discuss regarding Python string methods. Yesterday, we have already discussed with this Python special operators. We shall have a clear look within a brief program. So, in Python programming language, string special operators consist are of 6 types. So, first one is concatenation, second one is repetition, third one slice, fourth one range slice, fifth one in, and the last one is not in. Okay, there are 6 special string operators in Python. Clear? So after that we have discussed about accessing character in a string. Accessing character in a string. In Python programming language, we can access individual characters by using index. By using index, and we are having another option called as slicing. Index value starts from 0. See, if the index value has started from 0, it represents positive indexing. That means from left to right. If it is negative indexing, it starts from right to left. That too, it starts with -1, not with 0. Okay. Suppose if you are going to access any character out of index range, if you are having characters of 5, the maximum index range is of 4. Suppose if you are going to try and access any character beyond that 4, then we are going to raise, then the interpreter raises an error called as index error. Okay, that is the first point. Second point is, in index we need to mention only with integer value. In index we need to mention only with the integer value. Suppose if you are not going to mention index with integer value, then it raises type error. Clear? So you know, all of you need to know what is an index error, what is type error, what is negative indexing, where does it starts from, on which side it starts from. Positive indexing, as all of you know, it starts from 0, 1, 2, 3, and so on, from left side to the right side. Okay. See, next we will have a program regarding this. I will show you a program which involves the special operators of string, so that it will be very clear, understandable for all of you. I'll show you a program. See, so if you observe this example here, I have taken 2 strings. First string is programming and the second string is word. First string is programming, second string is word. So first variable is str and the second variable is str1. So first print statement, I am asking to print what is the value that is stored in the variable str. So the output will be printed as programming. In the second print statement, the output will be printed as word. Okay, so no issues for these 2 print statements. But if you check for the third print statement, concatenation is equal to, here plus is an concatenation operator. Here plus is an concatenation operator. So str is a variable name and str1 is also a variable name. So str variable consists of string called programming. So programming will be printed in the output. So here plus will be represented as concatenation. So immediately after G in the string programming, word will be printed. So the output for this particular line will be like print programming word, programming word. Suppose if I change the print statement like str1 plus str1 plus str1 in the sense word, str in the sense programming. Suppose if I give like str1 plus str, then the output will be like world programming, world programming. See, fourth printf statement. This fourth print statement is nothing but repetition operator, repetition operator. So str is a variable, str is a variable which is holding a string called programming. Str is a variable which is holding a string called programming. So this asterisk represents repetition operator. This asterisk represents repetition operator. This 2 represents the number of times that particular string need to be repeated. 2 represents the number of times the string need to be repeated. Here str is a variable which is holding the value of the string value called programming. This programming will be repeated 2 times since I have given the value 2. Suppose if I change this printf statement like str1 asterisk 3. str1 is a variable which is holding string called world. Now 3 represents the repetition of that particular str string 1 variable. So world will be printed as 3 times. Clear?
This will, in this print statement, the output will be programming. In this print statement, the output will be word. In this print statement, programming word. In this print statement, the output will be programming. Since I have repeated that particular variable two times with by using repetition operator. Okay. Now, suppose if I want to access the first character, see in the programming, P will be stored in the index value of 0, R will be stored in index value of 1, O in the index value 2, and so on till this particular G. Clear? So the index values are like this. P will be stored in the index value 0, R will be stored in index value 1, O will be stored in index value 2, and so on. When we are going to access any alphabet by using negative indexing, as I said, negative indexing will be starts from right to the left side. So for G, the index value will be -1. For N, index value will be -2. For I, the index value will be -3, and so on, and so on. See, if I want to access the first character, I can access like this. So string, what is str? Str is a variable name which is holding a string value called programming. Suppose if I want to access this particular alphabet P, I can access like this. Str of 0 is equal to str of 0. This print in this is placed in single quotations, right? If we are placing anything in quotations in print function, it will be printed in the output as it is. It will be printed in the output as it is. Here I am going to access the value called P. How the alphabet P will be accessed, we shall see here. So str is a string. Str is a variable string. Str is a string variable which is holding the string called programming. In this particular variable str, I am going to access 0th index. So 0th index means P. So P will be the output of this particular print statement. P will be the output of this particular statement. Suppose this alphabet P can be accessed in another way also. See here 0 in the sense it's a positive indexing, right? We can access this alphabet B by using negative indexing also. So by using negative indexing means we need to count now. So -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suppose if we access like this, str of -11, str of -11, then also we can access the character called P. Then also we can access the character called as P. Okay. Suppose if we want to access the last character, that means I want to access the character called G. We can access either like this, str of -1, or we can access a particular character G by using positive indexing also. Positive indexing in the sense we need to give as 10, str of 10. See, for P it holds index 0, for R it holds indexing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If we need to access the last character of this particular string, we can either do it by str of -1 by using negative indexing, or we can access by str of 10 by using positive indexing. Suppose now what I want to do is I want to slice the characters from second to fifth. I don't want the last character, I don't want the first character or any other characters. What the characters I require is I want the characters from 2 to 5. Okay. For that, here we are going to print statement like this, from second to the fifth character. So second character in the sense R will be stored in the index value 1. Fifth character in the sense 1, 2, 3, 4, 5. Again R. It will be stored in the index 4. If we want to access any value in index 4, then we need to give as 5. ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, నాకు ప్రోగ్రామింగ్ అనే వర్డ్ లో సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని కావాలి అని అడుగుతున్నాం. సెకండ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆర్, ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ అంటే మళ్ళా ఆర్ వస్తుంది. సెకండ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆర్, ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆర్. సో ఆర్ నుంచి ఆర్ వరకు నాకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెస్ కావాలి అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆర్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ అప్ టు ఏ. The index value up to a. Why? Because if I consider the index value up to a, then it gives value up to r.
సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ కావాలంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 1. I have mentioned the same here. In order to access the second character, the second character R is in the index 1. నాకు అలా ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ వరకు కావాలంట. సో 1 2 3 4 5. సో ఫర్ దిస్ ద వాల్యూ విల్ బి 4. నేను ఏ అనే వరకు తీసుకుంటే దెన్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ కెన్ యాక్సెస్ R. సో I have taken as 1 to 5. So the output for this particular print statement is ROGR. ROGR. This will be the output for this particular statement. Hope everyone understood this particular index value. స్లైసింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయితే కావాలో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి ఏ క్యారెక్టర్ వరకు అయితే కావాలో దాని తర్వాత ఇండెక్స్ వాల్యూ వరకు మెన్షన్ చేసుకుంటాం. వై? బికాస్ ది ఎండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ డస్ నాట్ కన్సిడర్. ఇప్పుడు నాకు ఏ వరకు ఆర్ వరకు కావాలంటే ఆర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటే సరిపోదు, దాని తర్వాత ఇండెక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఆర్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఆర్ వరకు యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్లైస్ ఆపరేటర్. That is the purpose of using slice operator. See here, both the index values are of positive only. Both the index values are of positive only. Suppose ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో స్లైసింగ్ 6th to 2nd లాస్ట్ క్యారెక్టర్, స్లైసింగ్ 6th to 2nd లాస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ప్రోగ్రామింగ్ అనే స్ట్రింగ్ నే కన్సిడర్ చేసుకోండి. ప్రోగ్రామింగ్ అనే స్ట్రింగ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమడుగుతున్నాం, 6th క్యారెక్టర్ అడుగుతున్నాం. 6th క్యారెక్టర్ అంటే PROGRA. ఏ అనే క్యారెక్టర్ నుంచి ఎక్కడ దాకా కావాలి, సెకండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ఏ అనే క్యారెక్టర్ నుంచి ఎన్ అనే క్యారెక్టర్ వరకు కావాలి. సో ఏ అనే క్యారెక్టర్ నుంచి ఎన్ అనే క్యారెక్టర్ వరకు కావాలి. సో ఎలా వస్తుంది, హౌ విల్ బి ఇట్ రిప్రూవ్? సో ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 అంటున్నాం. ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 ఎక్కడి నుంచి కావాలి అనుకున్నాం, 6th నుంచి కావాలి అనుకున్నాం. Now we are going to access a value for 6th character. 6th character in the sense the index value of the 6th character is 5. Clear? Because P will be containing index value 0 for R1, O2, G4, R5 for A6. Sorry, P0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. In order to access the 6th character of a string, we need to consider it as index 5. I have given the index as 5. I have given the index as 5 up to the second last character. Up to the second last character. Second last character in the sense we can either give as 9 in positive indexing, or in negative indexing we can give it as -2, right? So G will be in -1, N will be in -2. మనం 6th character నుంచి సెకండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వరకు కావాలి అంటే పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ లో 5 నుంచి 10 వరకు అనేనా అడగచ్చు. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే 5 నుంచి లాస్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ అంటే -2 వరకైనా అడగచ్చు. సో సిస్టమ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం తీసుకుంటుంది, ఇప్పుడు 5th ఇండెక్స్ వాల్యూ నుంచి -2 దగ్గర ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని ముందల వరకు మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది. సి హియర్, ఫ్రమ్ 5 to -2, 5 to -2. ఫ్రమ్ 5 అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. సో -2 ఇన్ ది సెన్స్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ ఎన్. సో -2 అనేసి ఇస్తున్నాం కాబట్టి n అనే వాల్యూ యాక్సెస్ అవ్వదు. n వాల్యూ విల్ నాట్ బి గెట్ యాక్సెస్డ్. సో బిఫోర్ ఏముంది I. సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ AMMI. ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ AMMI. Okay, now we shall check out this particular example by executing. The program once. Share screen. Open ideally, go to file, new file, new file, name that file as save, name this file as strings, and save this particular file, okay. See, these two are the strings. First print statement, second print statement. So concatenation operator, repetition operator. In order to access the first character, in order to access the last character, slicing of characters from 2nd to 5th, and last one is slicing from 6th to the last second character. So go to file, save the file, go to run module.
So the output of the program will be like this. The output of the program will be like this. Say I have taken programming as first string, word as second string. For this, I have concatenated by using plus operator. That is called concatenation operator. Here I have done with the repetition operator. This is the in order to access the first value. In order to access the first value of the string, I have used string of 0. In the same way, we can access the first value in the string by using negative indexing also. If we give like string of -11, then also we can access the alphabet called P. Okay. For accessing last, I have given -1. This by using slice operators. These two by using slicing operators. Okay. So these are the string special operators in Python programming language. Have everyone understood this particular concept? Anyone of you respond? Have everyone understood this particular string special operators concept? Just a yes or no. Yes. Okay. Hope everyone understood this particular concept. It's very easy. First of all, if we consider a string, for that particular string, we need to assign index values. We need to assign positive indexing and negative indexing values. Immediately after assigning the values, now we need to consider from where to where we need to access those particular values. Suppose if we want to access a value up to n, then we need to give n plus 1 in the index value. Then we need to consider n plus 1 in the index value. Suppose consider here for programming in positive indexing 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here for this we are having 10 index values. Starts from 0 and ends with 10. Starts from 0 and ends with 10. As I already said, in order to access the first character, we are going to access by using index 0. Suppose if I ask the system to print like str of 12, str of 12, str in the sense a string variable which consists of a string called programming. Then I am giving the index value as 12. నాకు ప్రోగ్రామింగ్ అనే స్ట్రింగ్ లో ఇండెక్స్ వాల్యూ 10 లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటనేది యాక్సెస్ చేయండి అని చెప్తున్నా. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అనే స్ట్రింగ్ కి ఇండెక్స్ వాల్యూ 12 ఉందా? లేని ఇండెక్స్ వాల్యూని అడిగాను కాబట్టి నాకు ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అని అవుట్పుట్ రావాలి. లేని వాల్యూని అడిగినందుకు నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూ అవుట్పుట్ రావాలి. సి యూజర్ మస్ట్ నాట్ యాక్సెస్ ఎనీ వాల్యూ బియాండ్ ది ఇండెక్స్. మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లో ఉంది 0 నుంచి 10 వరకే. మన 12 అడిగితే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏమేస్తుంది? ఏమి ఇవ్వదు. సో ఇట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ థ్రోస్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్. సపోజ్ 12 కాకుండా నేను ఏ అని ఇచ్చాను. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆల్వేస్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఓన్లీ. ఇఫ్ other than any integer value is given, then it gives us type error. Integer కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే it gives us index type error. మనకు ఉన్న ఇండెక్స్ కాకుండా ఎక్కువ ఇండెక్సింగ్ లోకి వెళ్ళి అడుగుతున్నాం అంటే ఇండెక్స్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. క్లియర్? Now we shall go to string methods. See, in Python programming language there are nearly 25 to 30 string methods. 25 to 30 string methods. In this particular material, I have mentioned all the string methods which are very important for the syllabus. See, I have mentioned 29 string methods. Okay. In C programming language, I think so you have learned only 5, like strcpy, string length, string copy, string concatenation, like this. Okay. In Python programming language, for concatenation, we are going to use plus operator. Okay. Other than those operators, we are having 29 string methods in Python programming language. See, let us see one by one. First point to be remembered is all the string methods in Python programming language are of lowercase letters only. మనకి ఉన్న 29 string methods అన్ని కూడా lower case letters లోనే మెన్షన్ చేసుకోవాలి. We no need to use uppercase letters. Okay. So first function is capitalize function. Convert the first character of a string to the capital letter, that is uppercase letter. Suppose if we are having a string of 3 lines, the first alphabet of the string, that means ఆ 3 lines లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్ లోకి చేంజ్ చేస్తుంది. See, the syntax is like string dot capitalize function. String dot capitalize function.
See in the program, I have taken a string. I have taken string. This is nothing but a variable. This is nothing but a variable. In this particular variable, the string which I have taken is Python programming language. Python programming language. So capitalized string is a variable. For this variable, I have assigned this predefined function. For this variable, I have assigned a value by using the capitalized function. See, if you see clearly here, P is in lowercase letter. P is in lowercase letter. But by using the capitalized function, this particular statement will be converted like P will be capital. P will be capital and the remaining all will be same. P will be capital and remaining all will be same. మనం తీసుకున్న string లో first character ఒక్కటే capital అవ్వాలి అనుకుంటే then we are going to use a function called capitalize function. Remaining string మొత్తం as it is గా ఉంటది. Remaining string, see ఇప్పుడు suppose మధ్యలో అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ వచ్చినా మధ్యలో లోవర్ కేస్ లెటర్స్ వచ్చినా కామాస్ వచ్చినా ఏదో ఫుల్ స్టాప్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ excluding this particular first alphabet, every alphabet will be remaining same. First alphabet lo change enti ante that lowercase letter will be converted to the uppercase letter. So you may get doubt that, sir, if I have consider this P initially only in the uppercase letter, then there will be no change. మీరు P అనేది ఇనిషియల్ గానే uppercase letter లో యూజ్ చేస్తే then there will be no change in the program. Then there will be no change in the program. అసలు క్యాపిటలైజ్ అనే ఫంక్షన్ కి యూజ్ ఏ ఉంది. ఆల్రెడీ మీరు P అనేది స్టార్టింగ్ లోనే క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్ ఇచ్చేస్తే then there is no usage of this particular capitalized function. Clear? So capitalized function means మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ కి ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్ లోకి మార్చేదాన్ని క్యాపిటలైజ్ ఫంక్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ capitalize function. Now we shall execute this program. For capitalize function. So remove the program. I'm doing it. Go to file, save, go to F5, run the program. Now go to the IDLE prompt. See here, P will be in uppercase letter and the total remaining string will be as it is. P is in uppercase letter and the remaining string is as it is. Clear? Okay. Now my doubt is, what will be the value if I give initially this P as capital? Initial gaane ne P ane capital తీసేసుకున్నా. Initially I have considered that P as capital. Now go to run module. After that go to Python shell. See, there is no change in this string. Initially ne P capital uppercase letter lo తీసుకున్నప్పుడు the functionality of capitalized function is of no use. Clear? So capitalized function ante మనం తీసుకున్న string కి first alphabet ఏదైతే ఉంటుందో it converts the lowercase letter into uppercase letter. If initially the user has taken to the uppercase letter, then there will be no change in the string. Okay, so coming to the next function, ends with function. Okay, the usage of this particular function is returns true if a string ends with a specified suffix. See, prefix in this sense starting, suffix in this sense ending. Prefix ante starting, suffix ante ending. So returns true if a string ends with a specified suffix. మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాని చివర ఇది ఉంది అంటే సపోజ్ నిజంగా ఉంటే కనుక it returns true. If not, it returns as false. See, the syntax is like this. str dot ends with function, the suffix, that means the substring which we are going to check where it starts and where it ends. These two are parameters. Start and end are the parameters. This is the syntax for this particular function. Okay, now we shall look into the example. See, I have taken a variable called text. In that particular text, I have represented a string called Python is easy to learn and it ends with full stop. So Python is easy to learn. That is the string which I have considered. See, result is a variable.
which holds the value of this method, which holds the value of this method. Now I am going to implement the syntax. Syntax is like this. Text is a variable which is holding a string. Python is easy to learn. So ends with is the method. Ends with is the method. Here this is the substring. This is the substring. What I am asking the system is whether the string which is in text variable is going to end with this substring or not. With this substring or not. మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో టు లోన్ అనే సఫిక్స్ తో ఎండ్ అవుతుందా లేదా అనే చెక్ చేస్తున్నాం. ఎండ్ అవుతుందా లేదా అంటే ఫాల్స్. వై ఫాల్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇక్కడ నేను ఫుల్ స్టాప్ అనేది యాడ్ చేయలేదు చూడండి. in this particular result statement I did not insert full stop here, so that is why we are getting the output as false. That is why we are getting the output as false. Okay, so print result, if this result variable will be holding the value as false, so print result in the sense the output will be as false. Clear? See here, this particular same statement I have kept a dot here, I have kept full stop at the end of the string, at the end of the substring. See here, to loan dot, మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో టు లోన్ డాట్ అనేది ఎండేగా, సో ends with ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ట్రూ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ యాజ్ ట్రూ. It returns as true. Next, check here. Text dot end with. Text is a string variable which is containing this particular string, which is containing that particular string. Ends with Python is easy to learn full stop. Python is easy to learn full stop. Is it true or false? True, right? It ends with this particular dot only, for with this particular full stop only, right? So it comes as true. Okay, ends with ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఏదైనా సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సబ్స్ట్రింగ్ లో మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ ఎండ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఎండ్ అవుతుంటే కనుక ట్రూ వాల్యూ ఇస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎండ్, ఇట్ రిటర్న్స్ యాజ్ ఫాల్స్ వాల్యూ. రిమెంబర్, if after full stop there is space also, then it considers that particular space also while it is going to give the output. ఎండింగ్ లో కనుక స్పేస్ ఉంటే ఆ స్పేస్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ మనం మెథడ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. క్లియర్? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ I did not mention full stop, but in this statement I have mentioned full stop. So the first statement throws false and the second statement returns true. Clear? That is ends function. This particular program does not contain any arguments. Ne start value, end value ఏవి ఇవ్వాల, just ends with function అనేది యూజ్ చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నా. Now check whether by using start and end arguments, స్టార్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి ఎండింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వరకు చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ సబ్స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా అనే చెక్ చేసుకుంటున్నాం. See here, result is equal to text. Text is a variable which is storing a string of this. Python programming is easy to learn. Clear? Ends with is a function. Ends with is a function. So నా సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు, learn. నా సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటంటే లోన్ డాట్. మై సబ్స్ట్రింగ్ ఈస్ లోన్ డాట్. ఇండెక్స్ వాల్యూ, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి అంట, 7. 7 అనే ఇండెక్స్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి, దట్ మీన్స్ we need to start from the index value 7. We need to start from the character index value 7. ఎండింగ్ క్యారెక్టర్ నేను ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి till end, అంటే 7th పొజిషన్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎండ్ క్యారెక్టర్ నేను ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎండింగ్ వరకు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫ్రమ్ 7th పొజిషన్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. 7th పొజిషన్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో p, the index value of 7 is of p. See, check here, 0 1 2 3 4 5. This space takes the index value of 6. So 7th index is nothing but p. From p నుంచి ఎండింగ్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చివరి దాకా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఎండింగ్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ కన్సిడర్స్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. సో ఈ హైలైట్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో లోన్ డాట్ తో ఎండ్ అయిందా లేదా, సో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ట్రూ అనేది వస్తుంది. the value it returns is true. It returns as true value. See, now check here. So text is a variable, ends with is a function. Text is a variable, ends with is a function. నేను తీసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటంటే is. The substring which I have considered is. So where does it start from? Position 7. Position 7 అంటే p దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది.
Position 26. 26 అంటే చివరి దాకా. If you count index values, for P it takes 0, for Y 1, and so on. For dot it takes 26. Okay. So 7 నుంచి 26 దాకా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. So I consider from 7 to the 26. So the substring which I need to consider is. Is అనే substring 7 నుంచి 26 కి దగ్గర ఎండ్ అవుతుందా? is అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో ఉంది. It's not going to end with this particular string which is considered from 7 to 26. So the value is false. So the value is false. Clear? The value is false. See here, 7 to 26. 7 to 26 in this sense like this. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 25, 26. So 7 to 26 in the sense programming is easy. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ ఈజ్ కదా. సో 26th క్యారెక్టర్ అంటే y వరకు ఉంది. సో ఈజ్ అనేది ends with అవుతుందా? సో it returns false. See in the next result statement, I am taking a substring called easy, EASY. So from 7 in the sense from programming P, it starts from P. Why? Because this P will be in index 7, ending at 26. So 7 to 26. Considering the index value from 7 to 26, this will be like programming is easy. So the substring which I have taken is easy. మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో అంటే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ లో మనం తీసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటి? ఈజీ. ఈజీ అనేతోనేగా ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ద వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్డ్ యాజ్ ట్రూ. The value will be written as true. This is the usage of ends with function. This is the usage of ends with function. See, first function is capitalized function. Capitalized function in the sense the మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో it converts that particular lower case character to the uppercase letter. If initially we have taken that particular alphabet in uppercase, then there will be no change in the string. Second one is ends with function. Ends with function. మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ ఎండ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో మన సబ్స్ట్రింగ్ ఎండ్ అవుతుంటే కనుక it results true. If not, it results as false. This particular first example is without parameters, and this particular second example is with parameters. First example నేను ఎక్కడ parameters మెన్షన్ చేయలేదు. Second example ఏం చేసాం? By using parameters we have done this. By using parameters we have done this. Clear? Next, find function. Find function returns the lowest index of the substring. Returns the lowest index of the substring. If not found, it returns -1. Okay. Second దానికి థర్డ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే for the second function it either returns true. For the second function it either returns true or false. True or false. Ends with function either returns true or false. If the condition is true, it returns true. If not, it returns false. But for the third function, if the condition is true, it throws the index value of that particular character. It throws the index value of that particular character. If not, it returns as -1. If not, it returns as -1. మనం కన్సిడర్ చేసిన సబ్స్ట్రింగ్ ఉంటే దాని యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అసలు మనం తీసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ కనుక లేకపోతే -1 అనే అవుట్పుట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఫైండ్ ఫంక్షన్ will not give any output like true or false. If the condition is satisfied, it returns the index value. If the condition is not satisfied, it returns as -1. It returns as -1. Okay. The syntax is like this. str.find of sub in the sense the substring to be searched. sub అంటే substring అంటే మనం ఏ substring అయితే సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఫ్రమ్ start index to the end index. So we shall look into the example. In here also, in this first example, I am not going to use any sort of arguments. అసలు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడకుండా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేద్దాం. సో I have taken a variable called quote. QUOTE. Quote is a variable name. దాంట్లో స్టోర్ అయిన స్ట్రింగ్ ఏంటి అంటే ఇది let it be, let it be, let it be. Okay. Now result is a variable. Result is a variable where the value assigned for this variable will be written from this function. ఈ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో
అది రిజల్ట్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. సో కోడ్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్. డాట్ ఫైండ్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. సో నేను కన్సిడర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏంటి? లెట్ ఇట్. సో హియర్ ఎల్ ఈజ్ ఆఫ్ లోవర్ కేస్ లెటర్. సో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి? అప్పర్ కేస్ కాబట్టి ఇదంతా యాక్సెస్ చేయదు. సో లెట్ ఇట్ బి అంటే ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఎల్ అనే ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. నౌ యూ మే గెట్ డౌట్ దట్ సార్ లెట్ ఇట్ బి ఈజ్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హియర్. ఇక్కడ ఉంది. Then why it considers only this? Why? Because the main function of the find function is returns the lowest index. ఇక్కడ l కి ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ l కి ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది. బట్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే లోవెస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న రెండు చోట్ల ఉన్నా సరే ఈఎల్ కి కన్సిడర్ చేసుకొని రెండిటికి లోయెస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో then it gives that particular index value. See here, for L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, for space 10. So this L starts with 11. The index value of this lowercase letter L is 11. So it has given 11. Then how can I retrieve this particular value L? Sir, lowest index aithe find antunnaru. Then how can I retrieve highest index value? Lowest index aithe find function, మరి highest index value aithe ఏ function? There is a function called rfind. Alphabet rfind. Clear? For Reddy, Reddy, R. Okay, rfind. So find function returns the lowest index of the substring. If you want to know the highest index value of the substring, then we are going to use a function called rfind. rfind. But every predefined function in strings are in lowercase letters only. Clear? See here, let it be. ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఫైండ్ ఫంక్షన్ వాడా కాబట్టి 11. సపోజ్ హియర్ ఇఫ్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఆర్ ఫైండ్, ఇక్కడ ఫైండ్ కాకుండా కోడ్ డాట్ ఆర్ ఫైండ్ అన్నా అనుకోండి, మళ్ళీ కౌంట్ చేయండి ఇప్పుడు. సో 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. If I have kept r find here, then the value will be is 22. Clear? Okay. Next, result is equal to quote dot find of small. Quote is a variable, find is a function, small. మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటి? అక్కడ స్మాల్. అసలు మన కోడ్ అనే వేరియబుల్ లో స్మాల్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. There is no word called small in the string which you have considered. So blindly the system will return -1. Suppose unte kanaka index value return chestadi. If the substring is not available in the string which we have considered, then it returns as -1. Okay. Now see, if quote dot find, quote is a variable name, find is a function name, the substring which we considered is b, not equal to -1. Not equal to -1 ante enti? -1 represent the substring is not found. This particular if condition tells that BEB substring is not equal to not found aithe, then print this or either print this. See, b అనే సబ్స్ట్రింగ్ మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఉందా లేదా? ఉందిగా. సో నాట్ ఈక్వల్ టు -1 అంటున్నాడు, ట్రూ కండిషన్ కాబట్టి then the output which you are going to get is contains substring b. Clear? So hope everyone are clear with this example. Now we shall check with the arguments. Start and end arguments. Next, again I have considered a quote. Do small things with great love. See, in the print statement, quote is a variable, find is a function. Find is a function, small things. The substring which I have considered is small things. And the index value is 10. Start index value mention chesam kani end index value mention cheyala. So see, start index value 10 ante ekkada start avutundi? 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it starts from H. It starts from H and consider still end of the particular string. Why? Because I did not give an end index. I have given only the starting index value and I did not mention the end index value. The substring which I need to find is small things. Manakunna highlight అయిన string లో small things అనే substring ఉందా లేదా? లేదు కాబట్టి -1. లేదు కాబట్టి -1. సపోజ్ ఉంటే ఎక్కడైతే ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఏ పొజిషన్ ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటనేది రిటర్న్ చేయాలి మనకి. క్లియర్? సి హియర్ ఐ హావ్ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 10. ఇండెక్స్ 10 అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హెచ్. ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. మనకు కావాల్సిన సబ్ స్ట్రింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? స్మాల్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో స్మాల్ థింగ్స్ అనే సబ్ స్ట్రింగ్ లేదు కాబట్టి -1 అని ఇస్తాం. -1. Automatically the output will be represented as -1. See in the next print statement, small things. నాకు కావాల్సిన సబ్స్ట్రింగ్ ఏంటి? స్మాల్ థింగ్స్. ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ నుంచి కావాలి అంటున్నా? సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో 0, 1, 2. సెకండ్ ఇండెక్స్ అంటే ఫ్రమ్ స్పేస్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ string. From space to the end of this particular string. Okay. Second index value నుంచి end of the string వరకు స్మాల్ థింగ్స్ అనే సబ్స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా? ఉందిగా. సబ్స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు? దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటో రిటర్న్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నావు. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి? 0, 1, 2, 3. ఎస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 3 కాబట్టి సో ద ఇండెక్స్ వాల్యూ రిటర్న్ ఈజ్ యాజ్ 3. ద ఇండెక్స్ వాల్యూ రిటర్న్ ఈజ్ యాజ్ 3. క్లియర్? నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. మనకి కావాల్సిన సబ్స్ట్రింగ్ ఓ స్పేస్ స్మాల్. మనం స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడ? 10th ఇండెక్స్ వాల్యూ. 10th ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో ఐ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ దాకా అంటాం? -1. -1 అంటే టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. -1 ఇన్ ది సెన్స్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఓ స్మాల్, ఈ హైలైట్ అయిన స్ట్రింగ్ లో ఓ స్మాల్ అనే సబ్ స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా? లేదు కాబట్టి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ -1. See the substring which I am asking 0 small is not available in the highlighted text. So it returns as -1. Considering the last print statement, the substring which I want is things. THINGS. So the index value from 6. Index value from 6 in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So from L to 20. From L to 20. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To space. From L to space. See, from L to space, I need to check whether there is a substring called things. ఇక్కడ హైలైట్ అయిన స్ట్రింగ్ లో థింగ్స్ అనే సబ్స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఉంది కాబట్టి we are going to return index value as 9. We are going to return the index value as 9. Clear? Above example is without using any sort of arguments, and the program 2, this particular example is by using start and end arguments. See, fourth function I already told you returns the highest index of the substring. If found. If not found, returns -1. Same example. ఇక్కడ ఏం చేసింది? ఫైండ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో అడిగిన సబ్స్ట్రింగ్ ఉంటే కనుక లోవెస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది, లేకపోతే -1. ఆర్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం కన్సిడర్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో సబ్స్ట్రింగ్ మనకు కావాల్సిన సబ్స్ట్రింగ్ ఉంటే హైయెస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ -1. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ అండ్ ది ఆర్ ఫైండ్ ఫంక్షన్. That is the difference between find function and or find function. See in this particular example, let it be. మనం ఇక్కడ find అన్నప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో el అనే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చింది. అదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి el అనే ఇండెక్స్ వాల్యూ 22 తో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. 22 will be represented as the index value. Why? Because this particular string is available 2 times, here as well as here. or find function కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఓన్లీ find function అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. Clear? See, in today's class we have discussed 4 functions called capitalized function, ends with function, find function and or find function. We have discussed all these 4 functions. Hope everyone are clear with all these 4 functions. See, ఈ 4 functions అర్థమైపోతే మిగతా అన్ని functions చిన్న చిన్నవి.
All the remaining functions will be of very small functions. Very small functions. See, next function is index function. Next function is index function. See, returns the index of the substring inside the string if it is found. If not, it raises exception. Index function ఏం చేస్తుంది అంటే when we are going to consider a string, ఒక స్ట్రింగ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం తీసుకున్న సబ్ స్ట్రింగ్ కనుక ఆ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటే దాని యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూని ఇస్తుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సపోజ్ if the substring which we are considering is not available in the string, then it raises an exception. Substring ఉంటే కనుక దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది, సబ్స్ట్రింగ్ లేకపోతే కనుక ఎక్సెప్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఉంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ, ఇఫ్ నాట్ ఇట్ రైజెస్ ఎక్సెప్షన్. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. క్యాపిటలైజ్ ఫంక్షన్ లో సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రింగ్ లో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ క్యాపిటల్ లెటర్స్. క్లియర్? ఎండ్స్ విత్ ఫంక్షన్, దాంతో ఎండ్ అయితే కనుక ట్రూ అంటాం, సబ్స్ట్రింగ్ తో ఎండ్ అవ్వకపోతే కనుక ఫాల్స్ అంటాం. ఫైండ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? సపోజ్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ లో మనకి కావాల్సిన సబ్స్ట్రింగ్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ది లోవెస్ట్ ఇండెక్స్. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇట్ రిటర్న్స్ యాజ్ -1. ఫర్ ఆర్ ఫైండ్ ఫంక్షన్, ఇఫ్ ది సబ్స్ట్రింగ్ is available it returns the highest index. If not available it returns as -1. For the fifth function which is called index, if the substring is found it returns the index value. Lowest index highest index కాదు ఇక్కడ చెప్తుంది, just it returns the index value. Suppose if the substring is not found at all, then it raises an exception. అంటే ఒక error type వస్తుంది. It raises an exception. Okay, see, consider this particular syntax. str.index of sub in the sense substring to be searched. మనం ఏ సబ్స్ట్రింగ్ అయితే సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. స్టార్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, ఎండింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి. సో కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Sentence is a variable which is holding a string called Python programming is fun. Sentence is a variable which is holding the string called Python programming is fun. Okay, the result is a variable where the value assigned to this variable will be written by using this particular function. So sentence.index, sentence is a variable, index is nothing but the function. Substring ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ is fun. అసలు ఈజ్ ఫన్ అనేది అనే సబ్స్ట్రింగ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. సో ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాం, దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ I is 19. సో 19 will be printed here. 19 will be the output. మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో సబ్స్ట్రింగ్ ఏం చెప్తున్నాం, ఈజ్ ఫన్ అనే సబ్స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇట్ రిటర్న్స్ యాజ్ 19. See in the next print statement, substring Java. మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ లో మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో అసలు జావా అనే సబ్స్ట్రింగ్ ఉందా అక్కడ? లేదు కాబట్టి ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. Why? Because Java is not available in this particular string which we have considered. It throws an exception. Clear? See in the next example by using the arguments. See here the substring which I am going to check is ing. Start argument ఏం చెప్తున్నాం, 10. Start argument 10. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 అంటే G నుంచి. It starts from G. As I did not mention the end value, it considers till the end of that particular string. ఇప్పుడు హైలైట్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో ing అనే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. It checks for ing. Since ing are available in the string, the index value of this I will be 15. So it returns the value as 15. Okay, so in the next print statement I am going to check this substring called G space is. ఎక్కడి నుంచి 10 అంటే ఇదే G నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 అంటే G నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది up to where the end index is -4. -4 in the sense -1 -2 -3 -4. So from this space to G. Okay, ఇప్పుడు చూడండి G space is అనేది మనకు హైలైట్ చేసిన స్ట్రింగ్ లో ఉందా లేదా. చెక్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ substring G space is available in this particular highlighted text or not. Since it is available, it throws the index value as 17.
index value as 17. Considering the last print statement, the substring which we are going to ask is fun. So start index is from 7. 7 in the sense it starts from P and ending in the sense here. See 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 up to this particular space. From 7, from programming to this particular space. ఈ హైలైట్ అయిన టెక్స్ట్ లో fun అనే సబ్స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా? లేదు కాబట్టి it throws an exception. లేదు కాబట్టి it throws an exception. Clear? So let's end this particular section by these 5 predefined programs. And one more point to be remembered is the index method is very similar to find method. The index method is very similar to find method. The only difference is that the find method returns -1 if the substring is not found, whereas index method throws an exception. So the difference between index method and find function is only one difference. అక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూనే ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూనే ఇస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సపోజ్ మనకు కావాల్సిన సబ్ స్ట్రింగ్ కనుక మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ లో లేకపోతే అక్కడ -1 అనే రిజల్ట్ ఇస్తుంది. వేరాజ్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ it throws an exception. Okay, so we shall conclude this particular today's class with these 5 functions. Hope everyone have understood these 5 functions: capitalized function, ends with function, find function, or find function, and index function. Clear? Any doubts or anyone having any doubts? See, please respond if anyone having any doubts. Clear in this section itself. Any doubts? So the purpose of capitalized function is converts the first character of the string into uppercase letter. Ends with function em chestadi? What is the purpose of ends with function? Returns true if the particular string ends with the specified suffix. If not, it returns false. Ade find function aithe suppose manaku kavalsina substring unte it returns the lowest index. If not, it returns -1. In the same way, or find function, if the substring is available in the taken string, then it returns the highest index value. If not, it returns -1. Index function, if the substring is available in the considered string, then it returns the index value. If not, it returns the exception. The main difference between find function and index function is in find function, if the substring is not available, it returns -1. But whereas in index function, if the substring is not available, then it raises an exception. That is the main difference between find function and index function. Clear? Hope everyone have understood today's class. Any doubts? Roll number 45. Roll number 45.